Sometimes people come on way too strong, too good, too loyal. Then boom, they disappear and you get ghosted. Welcome back. This is the Dadas Talk Show with Faisal Lango and Violet Amondi. And today on studio, we're joined by a guest who is going to introduce himself. Remember to catch us live on Facebook at Kafit Digital TV. We are live on Instagram. We are also on YouTube. Subscribe and like our content. And our WhatsApp Dadas is also on fire. You can find the link on our Facebook page. So like it and follow it. And today's guest, actually just before the guest introduces himself, today we shall be talking about ghosting. Someone just gets interested in you guys just, when you're about to just get along well, he just decides to disappear. So all right, let the guest introduce himself, then we'll pick up from there. Hello, okay, thank you so much. My name is Edward Odhiambo. I'm so much happy to be welcome in this place. All right, Mr. Odhiambo, welcome to the show. So today we shall be talking about ghosting. And in this case, we'll focus on the ladies who've been ghosted by men. Maybe in terms of a relationship that is just about to develop, and sometimes it's not all about the relationship. Maybe it's about other forms of commitment. So I don't know whether you've ghosted someone before. And you know, when we say ghosting, it means you've been good all along. Sieti huyo mtu amekukosea, unaelewa? You've been good on good terms, you've been loyal, talking as usual, and then all of a sudden you just decide to cut links. It's not that you are dead or in a coma. You just decide to cut links. You don't talk to them. You don't respond to them at all. Like, why do you think people get into this scenario? Have you ever done that to somebody? Exactly. Really? Tell us about that. Okay, to be sincere, it's like unajua mwanaume before anze kukuongelesha or before muanze ku as in your scenario ya ku date as in doing such things. Anakuanga amekusoma sana most of the time, yeah. So you'll find that in this scenario, as in mkiongea the time you talk, anakusoma the time you talk, you get inafika mahali unapata ni kama you interested na alikuwa nayo imeisha. So that Yeah. Okay, inaisha because something I did ama kuna kitu nilifanya ikamuudhi. Na kama nilifanya kitu, why didn't you tell me that time? Why do you have to string me along mpaka useme tuonane on Tuesday ama Wednesday? No, just hold on. Okay, women, we are clever mostly as an Women, pardon me? Men are very clever by the way in terms of as in kusoma wasichana. Unajua as nikidate them, obviously kuna place tutaenda na we'll have to discuss a lot of things concerning we personal. Hiyo time tunaongea, I'll have to learn you kindly. So as hiyo time na kulearn, kuna vitu nasema hapana, huyu dem ana deserve kuwa naye, huyu deserve kuwa naye. Okay. So kuna some of the things that is both of which hata tukidisappear, haitakuwa nimedisappear kwa vitu zenye according to venye utakuwa unaongea and some few things. So Mr. Odhiambo, one thing that I'm sure of is so many ladies get ghosted by men, by the way, and no one is immune to ghosting. And I'm sure you've ghosted quite a number of people. Some ladies, 1, 2, 3 there. So let me just ask you, do you ghost someone even before the relationship just starts? Or do you ghost someone after you guys have started, like, yeah, the thing is on, we share something between the two of us? Do you ghost them after that? Yeah, it depends. It depends, but okay, in terms of ghosting, pena lingana na mwanaume, unaona. So siwezi sema tu ati hiyo in terms as in kuanza na everything as in I'll have to learn you first. Unajua nikikusoma or nikikutana na wewe tuongea hata before even giving you a date or somewhere, I'll have to talk to you as in nione dem anaweza fanya ni such things. So ikifika mahali ukiona mwanaume amekupeleka date, andaka kusome sana, Okay. Sana kweli. So from what you're saying, it means that you can ghost someone because you feel they are not the right person that you really want. So if a man ghosts you, maybe they ghost you because you're not the kind of person that they really want to commit to. So unataka kujitoa, si ndio? Before something else just grows. Mi na nashuku wengine now they ghost because they are in other relationships or commitments. Ni sasa wamekuja ku, you know, weigh they wanted to try out. Let me just try this other side and see what. Really, not really.
See it, some just ghost. accept Not it. really. See it, some ghost because they are in other relationship. Unaona? Nimekuambia inalingana. Unaona? It depends on how you normally talk on bail basis. Unaona? So venye tunaongea, it will give me a clear picture. Unaona? Venye unaka. So once tumeongea nishakujua, no need of going ahead. I'll just have to. Mr. Edward, in this case you find that maybe ulikosana na your loyal girlfriend, unaona? Sasa ukamua, okay, wacha nitembee huku nje, nijaribu let me just find somebody to pass time with. You just decided to take a break. Alafu, a break from her. Yeah, like a short break. Since so and so is not talking to me, wacha nitafute Faiza huku. So umepatana na Faiza, and then you've been nice to Faiza. Unafanya Faiza zile vitu zenye ungefanya the girlfriend. Like you take Faiza on dates, and okay, Faiza is not immune to falling in love. Unaona, unamsikizia, unampeleka date, umekuwa like a very good friend, and Faiza just comes to you and say, I think I'm beginning to fall in love with you. Hapo you just decide to disappear. So in this case, I feel like maybe unaweza disappear because Faiza is coming on way too strong. Ama maybe yule demu wako sasa ameamua kila kitu iko sawa turudiane. Or maybe the reason as to why that might happen is because generally in the African society they think a lady shouldn't start up anything. And the moment a lady just decides to tell you know what, I feel like there is something that is developing between us and it's high time that you're supposed to just get things done. So the moment this lady is going to tell you that, you feel like, oh my goodness, this lady is just rushing into it. She's like, so you won't be comfortable with that. So you'll tend to just take some time off and ghost her. Okay. Huwa iko hivi. Unajua si wanaume si werevu kidogo as in terms of kuja kwa mambo na kudeta. Wait a minute. So, what makes you think nini werevu sana? Hold on. So, you will find that maybe lady, the one that you're talking about, maybe I've been in a relationship and then I have another lady so mwenye naongea naye. So it's like maybe the girlfriend I had, she was not that much stand to me. And this one mwenye nimepata naona ni kama as naongea naye kimpima naona ni kama she will be that much. So naona the only thing maybe I can do is to avoid this lady. Unaona? Na maybe kuna kitu inaweza kuwa ni kitu kimoja tu maybe that I'm looking for that lady, maybe kenya natafuta kwake. Nikipata I disappear that and for all. And then another thing inaweza kuwa ni ile maybe you are in a relationship, a very serious relationship. And then hautaki wajue as in you are in a relationship as in kama, so it's like you're trying to hide yourself of which mtu asijue you are dating. Unaona? So wait, at least inaweza kuwa sio. Then kitu kingine, another thing is that unajua wanaume ni watu been straightforward at all. Mwanaume ni mtu wa kwanza. Sometimes mwanaume hakuangi straightforward. Thank you for at least for admitting that it's that. Yeah. But wanaume sasa zingine hakuangi straightforward. Mwanaume kukwambia hivi lazima atakudanganya. So unaona vitu kama hizo, kuna watu wengine they are very straightforward na wao wenyewe with themselves. So ukipata dem kama maybe you've been cheating on her na kuja agundue alafu gundua amejua, pia inaweza fanya uka disappear tu mwenyewe hata bila kukupea break. Why don't you just give a reason? Ambia mse sioni tukifanya hivi na hivi, badala ya kuamua sitakuwa nashika simu, I'll not be responding to text. Okay, to be sincere, men are clever. Nishajua uko na shida. Unaona? Nishajua msichana to be sincere, kuna venye ananikazia. So unaona ni kama nikipeana sababu, hiyo itanifanya anishike makosa mingi, hata nyingine siku anamwambia. Unaona? So kujikata, it will avoid a lot of things. Let me tell you something. It's never wrong to make a mistake. So if you made a mistake, just tell her, you know what, I did this and that in the past, and things will just be fine. Okay, if you're watching, remember this is the Dada's Talk Show right here on Kaffi Television. And today's topic is all about ghosting. In that case, a man ghosts a lady. So our guest today, Mr. Odhiambo Edward, is also sharing ideas with us and telling us why men decide to ghost the ladies. Yeah, we'd also like to hear your side of the story. Remember, it's Kaffi Digital. Share your story on our comments. We'd like to know, why did you ghost that person? Ama venye huyo msee aliamua kudisappear. What was his reason? Because somehow they do come back. What was his reason for coming? Ama for leaving in the first place? Faiza, in other cases you find that they ghost because they are not ready for commitment. Unaelewa?
They're Anataka still kiddish. They say these are boys. Not really. Not really. Because they're still boys. Like they just don't want, they're not ready to commit. Not really. Because Okay, then let's what's tell you the something. reason? A man who is, a man who is mature will be ready to commit. But these little boys, No, even if they're not ready to commit, they'll give reasons as to why they don't want to commit, Sure. other than hearing. So that makes the difference between the boy and the man. The man will tell you, hey, you know what, I can't commit because of this and that. But the boys, they'll just play their game. Mr. Odhiambo, you are saying it's not like they don't want to commit. What's your reason? Why are you saying that maybe they want to commit? Why are you supporting or opposing the fact that we say they are not ready to commit? What's your reason? Okay, not really. Unajua mwanaume mtu anaweza defend kivyake. Unaona? Of Si course, lazima. everyone must defend themselves. Yeah. So unajua mwanaume azini before aanze kufanya kitu anakuanga amefikiria 3 times. Haezi fikiria mara moja. Unaona? So lazima akae chini afikirie kitu nikienda hivi nitashikwa na nikienda hivi sitashikwa. So mensa ya clever na before aanze kufanya vile anafaa kufanya anakuanga amekaa chini amejaribu kuplay mwenyewe ameona this thing can fit here. If I do this will fit here. If I do this will fit there. Unaona? Okay, you are right. Yeah. And then Violet, they say men want their egos massaged. Anataka umassage tu ego yake. Yani you always maintain the top position for him. So the thing is, some men just want to play love masters. Yani they just want to be the master. Like, let me just finish this first. Yeah. They just want to be the master. Like they just wanaleta tu mguu kiasi, wana test the waters, venye kuku huenda. Then, after some time, they just decide to leave. They don't talk. So that's what makes ghosting very painful. Let me tell you something. Mtu unaishia, you don't tell me why you're quiet. Uniambie nilikosea wapi. If I'm not the type, you don't talk. Okay, let me tell you something. Unajua, men, women, we do compare love. You cannot tell me that you do all those things that you've mentioned here, and then you expect a man to live like that. Unaona? Like what things did I mention? Okay, unajua ukisema sijui massaging as in kitu kama hiyo. Those are some of the things women love most in fact. Yeah. So unajua uwezi niambia as in mwanaume hata okay, let me just give you a simple example. You see? Let's assume that I'm dating here. I find you here. No, we don't want to assume. Okay. Are you dating? Okay, let's just take it from see, that point. I'm just giving No, an let's example. stop assuming. Okay. So I'm dating, yeah. I'm dating. Then I find another lady in town here. Yeah. Ambia hivi. Then we've met. Unamwambia aje? Si tuambie. Sinamwambia okay ni sawa madam. Okay. Wewe si mbaya sana. You're beautiful by the way. So you're so exquisite. Can I talk to you? You talk, cousin. And then after seducing that lady, you find that maybe what this lady is doing for you, your lady, the first lady that you've been dating, she has not been doing this. So you start comparing that love, you see. But if you find that this is going to be very tough for you. it can't be tough. No, Lisa. you just Listen have to tell first, us, like for Hold example, on. what did the first girl do that this second girl is not doing? Maybe. Now that Okay. you're the man here. Yeah, I'm the man. Maybe you will find that maybe the first lady that you had, okay, in terms of kissing, alikuwa na kukiss mpaka una feel like, hey, yeah, I'm comfortable. Ako sawa. Something like, but you find this one, okay, ukimwambia, can I kiss you? Ama unaweza ni kiss. You find that akikukiss, you're not feeling like, You don't feel it. this lady is not doing exactly what she's supposed to. She's supposed to So be in doing that at case, the you just moment. have to ghost her. No, so your time, I utaanza kucheza na yeye. Find this lady is not doing what my first lady has been doing to me, what the first lady is doing to. So utaona ni kama you're comparing the love, you start comparing the love. Unaona the first one, iko high than the second one. Unaona? Okay. So you will find ukiona ni kama the first lady, the first lady ameanza kugundua is like, my man, there's something he's doing. Utaanza kujikata. Yani si ati unajikata unamwambia unajikata. Hapo ndo unapata blue tick zimeanza kukukula. That's blue tick ndio tunasema. We don't want that. Instead of blue ticking, someone to know, don't No, take me for but some I've told wine. you something. You didn't comprehend. It's really important that you communicate. Like me, just have, it's very important. Not Yeah, just I me know. alone, It's very but important. to But there's all something, the ladies, you really need to Okay, just listen. tell them what's going Okay. on. You see, there's that blue ticking. Yeah. You won't tell you can't tell me that I'll have to come and tell you the reason. Tell you the reason. Because Okay, let me if ask I you tell you the something. reason, we are very clever. Odhiambo, when was the last time that you blue ticked someone? Last week, I think last week. Why you blue tick them? Okay, that is ghosting. Why did you blue tick them? Okay, I told you
mwanamke anaweza kushika rahisi. Because nilijua obvious after kumblutik. Nilijua ningemwambia ukweli. Ninge ninio text because it was not the first time. Ama ujui kuambiana ukweli. Anajua, najua kuambiana. But unajua sasa shida ni nilimblutik because nilijua ninge respond your message because it was not the first time for me to blue tick her. So nilijua ninge respond your text. So it's a routine. It's not a routine as in, but there's something she was investigating na nikakuja nikagundua ako na ukweli already. So I had to blue tick her. In this case he's ghosting to protect himself. That is what you're trying to say. You know he's trying to massage his ego. All right, I think we just hold it here, Violet. What's going on? No, listen. Okay, so it doesn't mean that it's not the end of everything. As in, it might be the end of everything to me because you don't know how I'm feeling. The you tick me, you just don't know. I know. But sikia, unajua, nimekwambia men are clever, especially ladies. Unajua hiyo kublue tick, ukirespond your text once atakuuliza, mbona ulikuwa unani blue tick? Sasa, a reason you've not prepared. So the best thing is na ukae unyamaze. That's the best thing. Because ukisema una respond utachikwa. If you try that on me, I think I'm going to sort you out. So, in this case, Mr. Edward, you are blue ticking mostly to protect yourself. It's not to protect the other person. Yeah, exactly. You know what? Exactly, it means you don't really care about the other person. Yeah. You don't care about them. That's why you keep on leaving them on red. I've told you. It maybe is. That's my new catch. Yeah, let's just assume. And then I've come to realize that. Okay, are you getting me? I've come to realize that maybe my first lady is almost knowing the truth. Or she even know the truth concerning me and that lady. Wait. I need to understand something. Yeah. First lady, cut. I think we should talk more about that after the short break. So let's take a short break. And when we come back, he'll tell us more about the first lady and the new cat and all about ghosting. See you after the break. Relax. Yes, you're right back at Kafith Digital TV. And we're talking about ghosting. We have our guest here, Mr. Edward Odhiambo. And right on our Facebook comments, we have Amayo Luke saying, you just can't ghost someone bila reason. Mr. Amayo on Facebook there, imagine what's your reason? Imagine they do ghosters without a reason. They don't talk. So, Mr. Amayo is saying, you just can't ghost someone bila reason. Then we have Brian Juma saying, watching, keep your comments coming. We want to know why you ghost that person. And remember, we said ghosting is not just limited to relationship. Kuna watu wako in business. You get ghosted. A client just says, ntakuja. Ntakuja. They come ask for a certain product. You tell them, oh no, maybe by next week the product will be here. So the moment you get the product, you say to call them like, hey, come pick it. They are nowhere to be seen. They don't pick the calls. They don't reply to your text messages. They just decide to disappear. Yeah, so let me give you a very good example. You see, like right now, we have Vilbic Auto Spares, which deals with spare parts, lubricants, and oils. Sindio? Alafu, maybe akona some loyal client, anaenda huko kila siku. Then this client decides, okay, goes there and is like, Jamawa oil, nataka unilete CVT oil. You know, CVT oil is very expensive. Moja ni 12,000. And then, the Vilbic Jamaa brings in the CVT oil. Alafu anakukol, Pfizer, nishaleta mafuta. Na ulikuwa nataka pieces mbili. That is 24,000.
Huyu jamaa na expect pesa yake. Because this order was done specifically for you. But yeah, alafu all of a sudden unasema you expect that person to feel? Do you expect that person in business to trust others? You know, that just shows how ghosting is costly to some extent. Yeah, ghosting is really costly. In business, in relationship, that person feels frustrated. Unaelewa? Very wasted. Yeah, so how do people react to ghosting? Kama ungekuwa mwanabiashara, mtu amekuambia pale optics nataka frame hivi na hivi. Unaona frame watch 35k. Alafu umeleta frame, umeweka lens, alafu this person just disappears. Umpigie simu, umwambie jamaa nimekuletea hivi na hivi. This person disappears. What is your first reaction? Yeah, unajua hiyo lazima utafeel vibaya. But unajua first thing what you should have to understand ni kwamba huyu mtu mliongea hadi na yeye for the first time. Unajua talking matters a lot. Unajua venye na kumeet for the first time. You kuongelesha. So first impression is also very important. Mr. Edward, in this case I'm talking about a regular client. Mse mwenye amekuwa akikuja anachukua kitu kila siku, unaelewa? So you trust them, you're very sure atakuja aichukue. Someone who's always been reliable. Yeah. Unajua kama alikuwa anakuja continuously akichukua, then ilikuwa doing that business na way hata mimi nilikuwa nafurahia. Then imefika place huyo jamaa ameanza kudisappear. Maybe something went wrong. Which they didn't tell you. Yeah, something went wrong. Of which I realized na hawezi kuambia. Unaona? So to assume kama mimi nilikuwa alikuwa lady and a man like me, you see. Na maybe hiyo kuzoeana tulikuwa tumezoeana. Ndio vile tulikuwa tunaongea mpaka unaona hivi na hivi. Si unaelewa? Okay, hapa niko na my question comes about like this. Amekuwa akikuja loyal, unaona? Pesa analeta, refers people there. Alafu akakuja akakwambia. Sometimes they even just come to check on you. Hey, what products do you have? Unaona amekuwa rafiki. Zeki alikuwa anakuja hivyo because alikuwa anataka hizo vitu. Maybe alikuwa anataka hizo vitu, alikuwa anachukua hizo vitu afurahishe. Unaona? Maybe alikuwa anachukua hizo vitu because you are friends. Maybe But you know what? I think when someone, okay, when it comes to business, hakuna kufurahishana. Bana business ni business. Kama hiyo. So unakuja in the name of kiatu, but you really know what you want. So you just come and tell me, just come and vibe me. So, watajishikilia shikilia tu. They say a drowning man clutches at a straw. So instead of just hitting it on the pan like, you know what, by there I just like you, can you? So anapata tu malipa kujishikili. Inamaanisha It's okay. So now please tell us, how is this going to make you just ghost this lady? I think I have an answer to that. Okay. He said anakujia kiatu akikukujia we pia. So Sindio? So it means so in this case it means once he makes an advance toward you, sasa amesha kuambia Faiza I like you, and then you turn him down, it means kama ulileta order ya kiatu hatachukua kiatu pia. So you are going to confuse this lady. How is she going to react the moment you do that? Hata kama ni biashara, she'll be like, didn't I bring the Mac that you wanted me to bring?
what didn't I do right that made him just, because you'll stop calling her. Maybe you used to call her morning or night to check up on her and maybe wish her good day, good morning, good night. You stop, so she'll be like, what did I do wrong? It's okay. Let's hold it there. We need to go for another quick break and we'll be right back. Welcome back, and we apologize for the technical error on our sound system. Remember to keep your comments coming at Kafith Digital TV, and right on our Facebook platform, we have Bri saying, big up Faiza and Vio, thank you so much for keeping it here. Thank you. We have Befi King Vilbic saying, people ghost out on their friends, partners, and potential partners, mostly when there's a difference or differences in opinion or opinions, and the party with the supporting facts feel that the other individual deliberately overlooks the reasons fronted for their stance. That's Other true. reasons for ghosting is out of fear of truth, where either one fears that the truth straight on, or one fears to acknowledge the truth, which in most cases is misinterpreted as being rude or insensitive. Ghosting is normally the easy way. Thank you, Vilbic, for that comment. We have Young King Fitness Coaches saying he likes the topic of Kafith TV. Asante sana. We have Ann Bats saying it's fire. Karibu sana. So, remember we are talking about ghosting. Why do you just decide to go quiet, disappear? Clients. You don't tell them anything. They call you, they just try to reach you, and you're not just there for them. So what reactions, or when you are ghosted, how did you react?
Mr. Edward, you said you ghosted someone, and definitely And you've been remember, ghosted. Violet, in this case, we are focused on ladies who've been ghosted by the men. Yes. So when you ghosted that lady, how did she react? Yeah, to be sincere, atafeel vibaya. By the way, huwezi feel poa. As in terms mtu hajakuambia anything. Imekuwa hivi na Amenyamaza. Yeah, amenyamaza tu. Yaje kuambia anything. Unaona? By the way, automatically utafeel vibaya. But unaona sisi machali as in nikighost dem, okay. Atafeel. Unajua dem anakuanga lele rondogo. Rondogo. Mimi niko na kubwa. Mimi niko na yeah. Huwezi kuwa na kubwa. Niko All na ladies are the kubwa. same. Yeah. No. Unajua wananinia anakuanga na ile rondogo. So akikaa hivyo afema, ai why mbona tu alienda hivyo hata bila kuniambia. Yazi unaweza anza kumtext nini whatever. But you know what the man might decide kuongea. Nasema mimi si kuwa in terms of as in kitu tulikuwa tunafanya. I was not doing this. So ilikuwa tu by the way na ikaisha hivyo. So I was not interested in. So akishakwambia hivyo, unaona ni kama huyu jamaa by the way. I was a fool. Okay, you'll feel bad. Hizo reactions as in huwa ni mbaya sana. Unajua kughost mtu by the way ni kitu mbaya tena ni mzuri but inalingana ilikuwaje. Now, let me ask you something. Yeah. Hakuna, okay, when you ghosted someone, how later kwako kujiparade hata kwa job? Kutafuta. When you're ghosted, especially them, when you're ghosted by a man, it makes you feel so desperate to feel like doing anything. Anaweza kukufuata kwa job, you know? Yeah, najua. Anaweza kuja. But unajua sasa mwanaume, I've told you something. We are good in pretending. Ukikuja ukinifuata hata kwa job, okay. So you're good actors. Nitakuongelesha. Taongea hapo nikwambie na umuuliza why have you not been picking my calls? Why have you not been texting me? Sure. Nitakwambia okay ni sawa I've not been doing that. Because anaweza kuambia sikuwa na simu. Nilikuwa nimesaidia best yangu simu. Yeah, I can tell you that. Alikuwa na simu. I can tell you that. Nilikuwa nimesaidia na mtu simu. Then you are right anyway. The moment umetoka, hiyo tena imeisha hivyo. So women we are good in pretending. Yeah, we are good in pretending. Ukinifuata any place of which ni kughost now, ukajua mali kwenye especially where normally work, where normally or maybe when you are home, hata kwetu unaweza kuja. Okay. Unaweza kuja. But so long as that interested was not there as in for the first time to limit. Okay, hata ukikuja kwangu. Tutaongea tu ile aku past time. Although utajua cause umekuwa ghosted, you need to recover. So utajua ujamaa. So once umekuja nitakuongelesha by this is kaza kuongelesha. I'll talk to you. After talking to you utaona ni kama kumbe ujamaa atakuwa na. Okay, utamuongelesha tu ile kumpaka. Si ati kumpaka kwamba by the way, yeah you've been calling me but I'm so sorry. Kwanza the first thing I'll start with that. I'll start with apologizing. I'm so sorry. Sikufanya kosa. You apologize but you don't really mean it. Yeah. Sitakwambia hivyo. Nimekwambia women we are good in pretending. So nitaanza na kukwambia I'm so sorry. Simu yangu ilikuwa na shida. Hata mimi naweza kuambia simu yangu haikuwa ina text. As in nikitouch haikuwa ina touch. Ndio nimepeleka kwa fundi. Kizo ulipeleka kwa fundi jana. Hey, my phone had a problem. Naweza kuambia juice ndio nimeitengeneza. Hata si juice. Sasa tunatoka kwa fundi. Unaona, I can tell you some things. Once I tell you that, you'll have to believe because I'm serious. And maybe she has a soft spot for you, so she'll just have to believe you. She'll buy your ID. I'll be serious because after all, najua nimekughost. Najua venye kughost huwa ni mbaya mostly. Yeah. So hiyo time I'll be serious. Not even 100%. Nitakuwa serious kabisa. Hata mwenyewe ukiniangalia sema by the way, jamaa anaweza kuwa ananiambia ukweli. Kumbe hakuna ukweli. Okay. After umetoka tumeongea umeenda, tena narudi kama kawaida. Umerudi ile zone ya kawaida. So utatafuta ifika mahali unaambiwa poa. Alafu kuna wengine wakighostiwa they start bad unaona? Like for example Edward, the girl you ghosted. Amekutafuta, amekuja kwako, una pretend once she goes, umetulia tena. Alafu umejua ikifika huko nje, akisikia mtu anakuongelea, she start bad mouthing you. Anaongea mbaya juu yako, anamwaga matope kwa jina lako. Juu ulimghost. Tunaelewa that is a reaction. Would you blame her? Hiyo ni kawaida. Would you blame her? Na umezoea, si ndio? Hiyo ni kawaida. Unajua si wanaume tumezoea. Umezoea kuongelewa mbaya. Tumezoea kuongelewa mbaya. Unajua obvious automatically ukighost mwanamke alafu asikie huko nje unaongelea vibaya automatically atachangia topic. Anasema wewe jamani mbaya nini? Lakini mtu akuja akwambie lakini si yako tu right. She has the right to do that because of what you did to her. Ni sawa So she tries to do that at least that I feel better because what you did wasn't. Sijakataa lakini unajua sasa mtu atakuja niambia ati unajua dem fulani
alikuwa anakuongelea vibaya utamwambia achana huyo. Ni nani? Huyo sio nani huyo, achana na yeye, siingiange na yeye. It doesn't like Hata yes ni affect. It won't affect me. It's your lifestyle. Yeah. Kayla. Set lifestyle. Kama ni kitu nilikuwa nakufanyia, then nimesikia unaongea vibaya, I can do that. Yeah, naweza kama niyo achana yeye ongea kichoka si atalala. Okay, we have Kayla Amondi on our Facebook. Say, big up, Shoy Kolit. Thank you, sana, Kayla. Thanks, Kayla. And okay, those people in business, if you're on Facebook, Kafit Digital TV is the place. Uko in business, client amekughost. Unaelewa? Amepotea, we uko na stock yake ile special order. You put it there. Then this person disappear. How do you react? Do you call this person frantically, or do you text them? Ama do you go and decide to look for them personally? Okay, what you can do, calling is not important that time. Unajua mtu akienda ameenda. So huwezi niambia ati utapigia mtu alafu hajui. Yeah, so hailewi. So she's just trying to get back to you. Unajua unampigia, unataka kujua maybe alikuwa ameoda kitu. Si in short alikuwa ameoda kitu. So you are trying to call na piki calls. Unaona? So unajua once mtu ameenda ujui kama atarudi ama atarudi, and then the person leaves without even giving information or without even kukwambia maybe nitarudi siku fulani. So that's where the ladies really feel bad. Na unajua wengine unajua so hiyo the moon apiga the moon unakuwa annoyed. So maybe the best thing you can do ni kuachana tu nayo. Akitaka kurudi inafikanga maso unasema okay, akitaka kurudi. Let me ask you something. Mbona tu simwambie bana, I just need some time off. I need a break. Like hata kucrucify, you just have to tell her, I just need a break. Let's do this later. Yeah, instead of kunyamaza tumwambie tu hey, check in and tufanye hii baadaye. Somebody in business the same way. Yeah. Okay, somebody who is in the business. Okay. Okay, in terms of business, hawezi ambia mtu hivyo by the way. So unajua maybe hiyo business unafanya anapata kanini. So in terms of business, you won't tell somebody like that hapana acha tutafanya hii baadaye. No. Sio rahisi. Just find a way of just what I mean is give a reason. Just give a reason. Okay. Faiza, naweza taka kukuambia but niko coward kidogo. So ile uoga iko. So I won't just tell you direct by the way tufanye hivi kidogo tu. Utanyamazia. Unaona? Lakini sasa ukinyamazia, remember you made an order, si ndio? Ile kitu huja kujia week 1, week 2. Alafu mimi ni rafiki yako, we've been doing business. Huja kujia ile commodity ulisema ni order, si ndio? Alafu all of a sudden umeshikwa na fix. So you need it now. Unajua ulishani frustrate kama mwanabiashara. Sasa you have to come back to me. Utarudi aje? Okay, unajua saa zingine maybe ilikuwa hivyo na maybe nikakuwa na some commitments mahali. Maybe so sikuelewa. Unaona? So naona ni kama maybe hiyo kitu nilikuwa nimekuambia kuja kuichukua ulikuwa umetegea kabisa hiyo siku na kuja I'm coming. And then I had some commitments of which sikuelewa kufika hiyo siku. So unajua sitakwambia ati mara I had some commitments na nilikuwa nimeashua it was something sure deal. Unaona nilikuwa nimekuwa sure lazima. You know I just learned something that sometimes mtu atakughost not because they really want it but because maybe wao pia wameshikwa na some commitments or they have other things to take care of, maybe family issues, emergency jobs are really demanding and they are not actually at a position to do that. So wanaamua tu keep some distance. So kitu kama hiyo mtu atakwambia. Unajua pia ile ataki kudisappoint. Then apart from kudisappoint, ataki yani as in you feel like ni kama yani amekuboa kabisa. So huyu mtu by the ataka. So kama ni mtu alikuwa na ile nia anaweza rudi by the kuja kwambia no, it was like this and like this like this but I'm so sorry. I think I like this one at least. Unaona Faiza, umejua ndio unakuja na apology. Nitakuuliza mbona hata huku nipigia simu, mbona ufanye niweke kitu on stock for 3 weeks, you are not talking. Something. Unajua if I was to come and pick that commodity maybe today and I had that commitment, unajua inakuanga ni huwa ni ngumu kabisa. Unajua maybe hiyo siku nilikuwa na hiyo siku nilifaa kukuja to come around maybe 10. Ni ngumu kupiga simu kunia kuja. Unajua sasa hiyo kudisappoint. Unajua maybe I was to come around 10. Nasa naona ni kama hiyo time imepita maybe imefika kitu saa 7. So naona nikikupigia simu is like utakuwa disappointed kabisa. Alafu tena unaweza ongea vibaya. Nikwambie kitu. Shida zako angalipambana nazo hivi. Najua, I know, but this is a business. I know, but this is a business. This is a business. Unajua sasa shida ni
hiyo disappointment. Alafu tena pia inalingana na mtu. Unajua kuna watu wale wana courage. Unajua Si watu wote wanakuwa. Unajua okay. Okay, already ushamdisappoint. Kuna ule mtu anaweza stand firm na kwambia by the way, I'm so sorry. Ilikuwa hivi na ikakuwa hivi na ikakuwa hivi. Promise I'll come tomorrow. But kama ni wale unajua kuna wale pia wa kumianda. Yeah. Kama ni wale wa kumianda. Hata upige simu atashika, hata umtext atashika. Unaona? Maybe na alikuwa amekupea sure bet. Unaona? So unajua huyu hawezi niangusha. So no, sure bet ndo wabaya. Like they make you believe like yeah, you know we can. Ndio hiyo sasa exactly. So ikifika hiyo place, mtu kama huyo hata simu yake hawezi shika, hata utume text anaona huyu ni violate. Acha iende hivyo. So it's like inakuwa ngumu kwake. So most of the years what I can say that there is watu wengi wapendi disappointment. Hizo disappointment, kudisappointing say watu wengi hawapendi. Then hiyo alafu kitu kingine ni hiyo uoga as in kuwa coward pia as in inafanya pia huyo jamaa hizi pick call yako na hizi text back as in. Niko na swali. So nataka nijibu straightforward. Like you've ghosted me. Maybe kibiashara, maybe ki-relationship. Na chances are you are going to come back. Utataka nikusikizie. Would you want me to listen to you? Umeninyamazia, nilikuletea commodity 3 weeks ago. I call you, I look for you. Ukiniona unapita chini ya mti wapi unapotea. You see? Because, and then you give excuses. Sure. And now you come. Na ukikuja, unaniambia hizi excuse yote. Utataka nikusikizie. Would you want me to listen to you and do something? Exactly, lazima utanisikia. Unajua? Ndana na biashara. Ndana na biashara. As unajua biashara. Okay, I'll have to come but maybe kuja kulingana venye nitakuja, I'll come in a way that hata mwenyewe unaona by the way, nimekuja na ile njia mzuri. Naweza kuja nikwambie by the way, I did this and this but najua ulikuwa disappointed. I'm so sorry for this, for what I did. Okay. So hiyo commodity bado iko. That will be the question. Okay. Hiyo commodity bado iko, kiniambia bado iko, ni sawa naambia na okay naichukua size. Hiyo ready nitakuwa nimeplay part yangu. Hiyo umejitoa. Okay, relationship still pia najua you can come back as in to say for example nilikughost and then as a man I'm going back. Nimeamua naenda. Okay, I'll call you mimi mwenyewe na automatically kupigia simu you will not fail to receive my call kindly. Okay. Najua mwanamke hawezi kosa ku receive call. I'm sure not even 100%. Mbona wewe ukose ku receive call and you hold on, Faiza. Okay, wait a minute, okay, Mr. Biambo. I think we really need to talk about this after this short break. Okay. Welcome back to the Dadas Talk Show. Remember, you can always catch us live on our Facebook page, which is Kafit Digital TV, and also subscribe to our YouTube channel. So remember, Kafit TV brings you a lot of shows. We have the Dadas Talk shows. We have the Let's Talk show on Sundays. We also have the Sunday Gospel show. And for those who are business oriented, we also have a business show called the Magnets Lounge. So we just have a lot in store for you, plus the entertainment show. So today's topic is all about ghosting. This guy just decides to quit. He mutes, doesn't talk, doesn't pick your calls. Amekunyamazia too, doesn't explain the reason why. So on this segment, we want to look on the reasons, how to deal with ghosting. Yeah, the guy has disappeared. He's now coming back because once they disappear, they always come back. Kuna tu reason nenye kitu ingine inawaleta. Kuna yule client who ghosted you, but since he was loyal to you, he decides to come back because wewe ndio unajua idea. How do you deal with that person? Umeona? Amekudisappoint ile kabisa na amerudi. And just the same way Mr. Edward said, there's na wale wengine like in business venye amesema, there's others who are going to come, like they apologize and they ask you that commodity still there and they take them. Unaona kama huyo, that person apologetic, accept fault yake na ile commodity yenye umemwekea alichukua.
But hii reaction si ya watu wote. Kuna yule mwenye atadisappear, after disappearing, they leave you with the commodity there, mpaka inatafuta clients wengine, and then they come back. Now, how do you deal with that type of ghosting? And just before we get to how to deal with the ghosting, remember before the break, we realized that some people will not ghost you because they want it. It is not in their own making for them to. Maybe biashara ilishikika, job, emergencies, and other commitments that made them not be in a position to really commit. So they just had to ghost you. So now they are back. Like, when you ghosted, a particular, when you went back, okay, how did she receive you? How was everything? Okay. To be sincere, sio rahisi kurudi. Sio rahisi, lakini as a man, just as in, kama niyo time ya kurudi, you need to have your courage. Then there's something I've told you. Wajua mwanaume kama na date, haezi kuambia I have another, hata akikupata. Haezi kukuambia. Lazima atakudanganya. Anakuambia niko single. That's the fact with men. Lazima atakwambia, okay, anaweza kuambia kuna wengine, some wanakuanga straightforward, anakuambia okay, I'm dating, but please apart from dating you mwingine, I need to have another person. So kama ni wewe mtu wa kucomprehend, unaweza leo tuamwambia okay, sawa iko hivi. But in terms of ghosting, it's not easy to come back. Lazima ujipange. Lazima tu lazima ujipange, na hiyo inataka wale watu wanaitwa sasa wale wase. Si ati mtu hivi, ni wale wase. Lazima kuwe I've told you, there's something I've told you as in tukianza show. Kuna wale watu wa kucompare mapenzi. Utapata maybe that lady mwenye ulighost, she was not that much stand. Alikuwa anaweza kupea anything unataka. Alafu unapata ule the first lady, she was that much stand. Unaona? Yaani ukimwambia hivi anaona ni kama no, hapana. Hiyo nimekataa, hiyo nimekataa. So that unaanza kukaa chini. Unajua mwanaume ni mtu ana making decisions zake akilala mostly. Really? Yeah. Mwanaume ni mtu ana making decision. Mwanaume ni mtu ana make decision akilala. Kama hapana, let me try to compare hapana. Okay. Anakukujia by the hata kama alikughost, bibi amerudi. Akisharudi atakwambia by the way, because in the first place kuna kitu ilimleta. Yeah, so, kuna kitu ilimleta. Hiyo kitu and you must just come back. Yeah, that's what I've told you. Ana compare mapenzi. Anaona maybe kwa nyinyi watu wawili there's somebody who is stand, there's another one who is stand. Na kuna mwenye anajua akimwambia sweetheart, I need this. Anampea. Mommy, I need this. Anampea. So now is like, hey, huyu hapana. Ule mwenye nilighost ndo anarudi. Kama alikuwa na blue tick, nini calls ana blue tick, ukimtext nini ukipiga call, utaona mwenye anakupigia simu anakuambia, "Faiza, where are you? I need to talk to you." Anakupigia tu simu, automatically mtu unajua. Unajua nini? Mimi nitakutesa kidogo. Najua natesa, lakini unajua kumbuka pia ulikuwa unaenda maybe mali alikuwa anafanya kazi. Pia atakutafuta. Na unajua mwanaume akiamua kukutafuta, yeye inakuanga sasa imefika climax, iko tu hapa imefika climax. Unaona? Huyu akiamua ukiona mwanaume amamweza mwenyewe anakutafuta, sio mwenyewe unamtafuta, anakutafuta mwenyewe. Nilikutafuta. Okay, we also have tricks. Unaona kama mtu alikughost, pia unaweza mpea tricks as in unaweza amua akupigia simu the same thing he was doing to you. You also doing the same thing. It's like you are revenging back. Una revenge. Mwanaume akasema hapana. Hata kama revenge back, I should have to look for this. You guys never give up. Hapana, give up nini? If you decide to go for the mwenye ulighost, unaenda. If it's going, you go. Unaona, ukifika hapo unamwambia, okay, ukifika hapo mwanaume kama mwanaume alikuwa amekughost na ameamua kurudi, anakujanga na ukweli wote. Anakuja na ukweli wote, anakuambia by the way, okay, I'm so sorry, sweetheart, but it was not haikuwa fault yangu. It was not as in my fault as in. So hiyo situation as inakianza kuongea hivyo, unajua you are very keen. Unataka kusikia huyu jamaa ananiambia nini. Unaona? Yeah. So as in utakaa umsikize. Kwambia by the way, I'm so sorry. Ilikuwa hivi, I was dating or I had a wife. Na tulikosana. So please have come back. If you can accept me back, then I'm ready. Na unakuja kwa umenyenye. Siwezi kuja nikijifanya sasa naongea as in I'm the owner of everything. Lazima nitakuja kama ninyenyekea. Si once I want to win you. Lazima. Unaona? And then nakwambia okay. Nitakwambia mpaka nilikuwa I know nilikublutik na pickles zako. Na sikuwa nafanya hivyo because I was to that. Sikuwa naifanya kwa sababu I was to do it. Unajua nini? Wewe ulimblutik kwa simu. Ushaiblutikiwa live. Yeah, I know. Ile umekaa hapo nimekaa hapa. That's why naambia hiyo time mwanaume akikuja huwa anakuja na ukweli wote.
amani Sasa, goes just to- before sasa tuanze kuongea Yeah. like ni wewe, hey mambo, I can just hata kutoka na Yeah, kutoka na obvious. kuacha tukomekana Women, kama we mahali are very papi. clever. Unaona, as in ukinifanya hivyo, nitakwambia okay, sawa, I'll call your name. Nakwambia, baby, I'm so sorry. I'm so sorry for what I did. Okay, exactly. Nilijua ulikuwa unanipenda. Na si ati Let me tell you something. Okay, tell me. Hakuna venye utani and you come back to baby me. No, You must listen. have some Okay, hard listen to time. me. Listen to me. Okay, what I'm doing is this. What I'm telling you is this. Set your babe kukuita as in sasa na as in we are ready to nini. No, hiyo babe I ni ya understand. kuile ati yani ya Kupunguza hasira. na tutorial za nataka ufanye uko ile kwa ile situation yenye mtu Unamrudisha atakianga. box. Yeah, hiyo. Si ati kurudisha box. Nataka tu yani ujielewe, kumbe pia mimi nilikuwa naitwa Obviously, sasa hayuko box. No, Kusema tu sikia. kweli, huyu dem hayuko No, box. sikia. Unajua nikikuita babe, women I won't call you babe without a reason. Nikikuita babe, kuna kitu na expect kwako. Unajua nikikuita, yeah, there's something I'm expecting from you. Unajua nikikuita babe, unasema uniangalia, kwambia no, usichangae, don't be surprised. That's the name I used to call you before tukosane. I know you know. Na unajua hiyo time maybe By nilikughost. the hamkukosana. Okay, sikia. Ni wewe Sikia. ulighost. Hiyo time nilikukosea, yeah, nilikughost, yeah. But unajua the same thing, mwanaume hata ni mtu anaweza kuambia okay, ni sawa, kama nilikuwa na blue tick, then do it. Tufanye revenge basi tutoshane wote. Really? Unajua namwambia I no, ayezi. Hiyo yezi. Okay, ladies wanakuanga na masi by the way. Pale watu wako na huruma ya. Thank you for that. Okay. Ladies wanakuanga na masi. So as in ukimwambia okay, ni sawa. Kama unaona nilikublutik ama sikuwa na pick calls zako ama sikuwa na as in ukimessage si text back, okay, ni sawa. Do that for me, then itukue same. Mwanamke atakwambia I know, hapana, no need. Anakwambia oya, ni wale watu wako na masi ya as in kitu kama hiyo. Okay. So Atakuhurumia. unajua as mwanaume akakwambia okay, ni sawa, what I was doing nishamalizana nayo, so I'm remaining with you and this the first time I'm coming, na sitarudi hapa tena. Na umenileta hapa really wasted my time. Mwanaume atakwambia everything, na nimekuambia mwanaume akikughost akikuja na kujanga na ukweli yote. Yani Hawezi kuja anakuja na kudanganya, yeah. ultimatums. Anakuja na ultimatums. Yeah, hawezi kuja. Hawezi kuja na ultimatum. Anakujanga kama nyenyekevu. Amekuja kama hawezi kuja na as in Okay. because According to the way Mr. Edward is saying, anasema anakuja hapa, amekuja kama manyenyekea and he's telling you this is the last time I'm coming here. That is an ultimatum. no, unajua hivyo si ati anaongea hivyo. Mwanaume mena kile anataka kuona utareact aje, kwambia okay, this is the last time I'm coming here, na sitarudi hapa tena. Anataka kuona utamjibu aje. Ukimwona ni sawa basi, ni sawa, Mr. anakwambia Ego, I no, tell you. okay listen. Ukimwambia okay ni sawa, ukimwambia okay ni sawa basi, kwenda tu kwambia okay ni sawa, sikuwa namaanisha. Unaona, sikuwa namaanisha, sikuwa namaanisha. Umeelewa sawa Yeah, unasema. sikuwa namaanisha. Anakwambia okay, this is the first time, this is the last time I'm coming, na sitarudi hapa tena. Then ukiona naye Akiona pia ako serious na kujibu, enda tu kwambia hapana, sikuwa namaanisha baby. No, it was Okay. just a joke. Yeah, it was That just a joke. brings me to something. Yeah. Some people ghost you, unaelewa? Wakisha kughost, they come back. And when they come back, instead of taking blame, wakuja wakiwa wamenyenyekea, they come like taking all the blame, saying it was my fault. Wanakuja na wakikublame for other things. Wanaanza kumwambia, Okay, sikia. let me say my point. Unapata anakuja na kuambia, oh, you are the one who was not even giving me attention. Ni mtu wa biashara na kuambia okay, si hata hivyo nilipata, umejua bei yako iko juu, kuna mtu aliniletea na bei cheap, ama you don't give me enough time to pay. Unaona, they keep blaming you, like they put the blame on you. Ulisema ni So, kulete. okay, let me tell you something. Unajua, mtu akifanya hivyo then he keep on blaming you. Inamaanisha mtu amekuinvestigate more than you think. Unajua? Alafu? Yeah, amekuinvestigate. Kukuwa na kwambia sijui ilikuwa hivi, nilipata nini alafu nimeona uko expensive. Huyo mtu azin, unajua, akienda, okay, in terms of business, inaweza kuwa hivyo. But in terms of relationship, unajua mwanaume akikubulutik, unaona, mwanaume hata kama mapenzi ni mbaya, hata kama hakutaki, make sure kuna kitu amepata kwako na ameenda. So in terms of relationship, unaona, in terms of relationship, mwanaume atakuninia anakuanga kubulutik hivyo. Remember, I'm also working in town na kuinvestigate. Unaona? I can even go and collect data from some of your friends. Naweza naambia, by the way, huyu dem namtakanga. Nilikuwa nimekukatiana tu, maybe nilikughost, so ambi, but your friends naambia, by the way, dem nilikuwa nimemkatia. Unasikianga nini kumuvuza? Kwambia, buda huyu dem wako sawa. Huyo dem wako sawa. Huyo ananga hera. So nikikuta, najua nakuja lakini sawa, I'm coming with the full information concerning you and I personally pia mimi nimejipanga. So utapata hiyo time ndo mwanaume anakujanga na ukula anamwambia by the way, anakuambia kitu uko expect, by the way, I'm so sorry. Ni mimi nilikukosea, hata si wewe.
kumbe ni mimi nilikukosa. Lakini unajua venye unafanya hiyo. Yeah, unajua you are talking in a very trick way, which hata utaki yeye ajue ni kama wewe ndio yeye ndio wewe ndio ulikuwa na makosa. Hata unaweza enda uanze wewe ni mjinga sijui nini, unataka kuona vya react. Ukiona anaanza kulia, hiyo ni happiness yako. Unajua ukianza kulia na happiness ya mwanaume automatically. Nikuja nikaanza kwa kwenda okay, sawa kama utaki kuniongelesha, okay naweza amua nikuja ama best yangu hata anaweza niambia trick zako. Simekuambia already once all those things that I've been doing nilikuwa na kuinvestigate. Yeah. So anaweza niambia huyo demo ukifanya kitu fulani ataanza kulia. Once ameanza kulia ambie kitu fulani. Sasa kuja na hizo tricks. Ni kutusi, ni kufanyia nini? Ndio unaanza kulia. Once umeanza kulia, I'll come back naweza kuambia okay, I'm so sorry, I did this and that and that's it was. We have some of the comments on our Facebook platform. We have Stephen saying it's only my victims kama sisi. It only fits my victims kama sisi. Sijui ni ghosting who fits my victims. Ama and then ni victim wa kugostiwa ama endo alikuwa. We have El Trapo Jr. Anacheka anasema ati mwanaume. Okay, like you see this situation, men are the people who ghost women mostly. As in women are the victim in this case. Not exactly. Unajua? Yeah, but in most cases these things it depends. It depends, yeah, it depends. But unajua, I will say ati most of them ni wanaume. No, we also have to depend. Yeah. Okay. But unajua, nimwambia it depends. The time that you meet a boy. Hiyo kuongea kwanza, that first conversation is very very important. Very very momentous. Unajua, mimi nikikupata first time na nikuongelesha nione, hiyo kuongea yako iko soft. And yet nikitaka kitu fulani naweza nipea. Hiyo itanipea motivation ya kuendelea kukuongelesha hata nikughost mimi, nikughost. Still I'll come back nikwambia by the way, remember we are talking utakuwa kitu yenye hamkumaliza. But mwanamke kuniniazi mwanamke kughost. Hiyo ni kitu kingine huwa ni mbaya. Hata wewe mwenyewe unaonanga kuenda apologize. So that's why we decided kuangalia how men ghost ladies and what they're supposed to do. Okay, the thing is, when a man ghosts you as a lady out there, first of all, accept ni muhimu. Just accept her calls. Kubali tu. Kisha accept things, at least you'll move on. Sio rahisi. Unajua? Yeah, the thing is, unajua? You're not the lady here. Let me tell you this. You're not the lady here. I know, yeah. Wait. Wewe umemghost. Like, she can't fight you. Hata kukol na radi. Ile saa radi na kupigia simu na jaa utapik. So the thing yenye unafaa kufanya, accept to, oh, he doesn't pick my calls, he doesn't reply to my text. Hata nikijaribu kumsaka anani avoid. Hiyo huwa ni ya kawaida. Kwanza, ya unafaa ku-accept. Alafu the moment umesha accept his story, after some this guy akisha kughost, atatry to come back. My friend, don't let them back. The thing is, what we always say, if you let them back, you're setting an avenue for them to know that they can walk in and walk out whenever they please. Now, remember, this is the Dada's Talk Show, and we are giving our opinion on about explain some of the reasons and how they do the comeback. Now it's us to give you the last thing, the last say. When he goes missing in action, quiet, without talking, jikubali hii tabia ya ya kutembeza. Edward, we say this is our last section. This is our part now. So we get to give the dadas out there what to do. You see? You've given us the highlights on how the men do it. Now, the dadas out there, he has ghosted you. Tafadhali tuache kujiaibisha ya kujipanga kwa ofisi yake. You start unajaribu hata kumpost, anaangalia tu lakini he doesn't comment, is like tu ako tu hapo. So you start even stalking friends. Umeonanga nani? It's been a while. Stop that. Wacha kujiaibisha. The moment kwanza utaanza kuuliza mabeshte zake, kuna venye ume-expose situation yako outside, which is not really good. Yeah, so accept that situation. Accepting. Don't let him come back. Once he comes, yani ni safari moja. Ukiingia ukitoka, hakuna kurudi tena. Ndivyo umeishianga. Yeah. Thank you for keeping Dada's Talk Show. I'm your host, Violet Hamondi. And Faiza Olango. And remember, today we were joined by Mr. Edward Odhiambo. Remember, one thing, once a ghost, always a ghost. Thank you, and until next time.